சரி பிள்ளைங்களா, கவனிங்க கவனிங்க கவனிங்க. நம்ம காலையில இருக்குமா கொஞ்சம் ஓகேவா சார்? சரி சரிம்மா சுதானா, ஓகே சுதானா, சரி நம்ம கொஞ்சோண்டு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்துருவோம். சரியா? 11th ஓகேம்மா, சரி நம்ம கொஞ்சோண்டு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்துருவோமா? ஓகே சரி. இப்போ இப்ப நம்ம வந்து விண்டோஸ் ஆர் எக்ஸல் கொடுத்தோமா, கொடுத்துட்டு காலையில டெசிமல் டு ஆக்டல் அதுக்கு வந்து இல்ல அதுல இருந்து எடுத்து அதுல இருந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஹெக்ஸா கோடு ஆமா பண்ணிருக்கோம்ல, அதுல இருந்து எடுக்கலாம், இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். சரி ஆமா, அதுல இருந்துன்னா எல்லாம் இந்த ஏர் எல்லாம் முதல்ல ரெடியா இருக்குல்ல. சரி ஓகே கரெக்ட். இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நீ கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்க. இரு ஒரு செகண்ட் இரு. ஆல்ட் எஃப்-சி. ஓகேமா ஓகேமா சரி. ஆல்ட் எஃப்-சி க்ளோஸ் க்ளோஸ் க்ளோஸ். என்னப்பா க்ளோஸ் பண்ணுது? அதான் இரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஓபன் கொடுங்க. அது வந்து எத்தனாவது எக்ஸசைஸ்பா? 95 ஓகே 95. enable content alt F11 கரெக்ட். இந்த கோட் தான் பசங்களா கவனிங்க. இதுல சோர்ஸ் கோட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல முன்ன மாதிரியே ஃபிராக்ல வந்து நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும்? டபுள் கோட்ஸ்குள்ளால ஆம்பர்சாண்ட் கொடுத்து 0 டாட் வைக்க வேண்டியது இருக்கும். சரியா? 0 டாட் கொடுத்து ரெஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் 0க்கு பதிலா 0 தானா இதுலயும் வந்து ஒரு இஃப் கொடுக்கும். கவனிங்க. இதுல ஒரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்து நடக்குது. சரி சரி. இதுல வந்து நம் ஈக்குவல்ஸ் 0ன்னா பழைய அதே கண்டிஷன், அது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் டைப் பண்ணிக்கும். இது வந்து புதுசு. இஃப் நம் சிங்கிள் ஈக்குவல் போட்டாலே போதும். இங்க 0 போட்டுட்டு தென் இது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃபிராக் ஈக்குவல்ஸ் ஃபிராக் இல்ல ரெஸ் ஈக்குவல்ஸ் 0ன்னா டைரக்டாவே 0ன்னு இதுல நம்ம ஃபீட் பண்ணிடுறோம். அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெஸ் ஈக்குவல்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் ஓபன் டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் எண்ட் ஸ்பேஸ் இஃப் எண்ட் இஃப் கொடுத்துட்டோமா. இப்ப ரெஸ் ஈக்குவல்ஸ் இந்த 0ன்றது தேவையில்லை, இது ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. I ஈக்குவல்ஸ் 0 இருக்கும். while num greater than 0 இதுல நம்பர் வந்து இன்டிஜர்ல வரும். சரியா? இங்க நேத்தி மாதிரி இந்த ரைட்ன்றது வராது. இங்க நமக்கு ரைட் கிடையாது. நாம இப்ப எடுத்தோம் இல்லையா? பேஸ் வந்து பேஸ் ஈக்குவல் 16. while வந்தா ஒண்ணும் இல்லமா, while வந்தா வெண்டு do while வந்ததுன்னா லூப், அவ்வளவுதான். இது லூப்மே போட்டு do while போட்டு லூப்னு மாத்து. சரி ஓகே. இங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா கவனி பிள்ளைங்களா, இதுல வந்து இதுல நம்ம ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்க போறோம். அந்த ரிமைண்டருக்கு திரும்ப என்ன பண்ண போறோம்? அப்ளிகேஷன் டாட் மேட்ச் வழியா அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். இங்க பாருங்க, இதுல ரிமைண்டர் ஈக்குவல்ஸ் காலையில போட்ட அதே லாஜிக் தெரியுதா உங்களுக்கு? எதுவுமே மாறல இந்த லைன்ல. ஆனா ரெஸ் ஈக்குவல்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ரிமைண்டர் ஆம்பர்சாண்ட் ரெஸ். இதுல என்னன்னா ஐயோ தப்பா இருக்கு. இது வந்து ஹெக்ஸா டு டெசிமல் தான். ஹெக்ஸா டு டெசிமல்னா இது கரெக்ட். ஹெக்ஸாடெசிமல் டு டெசிமல்னா இது கரெக்ட். இப்ப ரிமைண்டர் ஈக்குவல்ஸ் இப்போ வந்து நம் ஸ்லாஷ் நம்ம இப்படி போட்டு டெசிமல் டு, அப்ப நான் இதுல தப்பா பண்றேனே. இரு, நான் இப்ப டெசிமல் டு ஹெக்ஸா தானே கரெக்ட். இரு, அப்ப ஹெக்ஸாவா மாத்தும் போது நம்ம அந்த இதுல போய் தேடணுமே. இதுல தப்பா இருக்குது நண்பா. இரு, ரைட் ரைட் ரைட்மா. அந்த வேல்ன்றது தான் நம்மளுடைய அந்த ஆரே. நீங்க வேர்னு கூட டைப் பண்ணுமே. இந்த வேல் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆரே, ஹெக்ஸா ஆரே. அதுல இருந்து 10க்கு மேல இருந்தா தானே நம்பர் போட்டுக்கும், அதனால பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்? ரிமைண்டருக்கு பழைய ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்றோம். ஸ்டார் பேஸ் மட்டும் போடுங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? 2 மைனஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ளால
2 மைனஸ் 1 வந்து நம் ஸ்லாஷ் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பேஸ். இது என்ன செய்யும்? ஃபிராக்ஷனோட ரிமைண்டரை கொடுக்கும், ஃபிராக்ஷனோட ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பேக் ஸ்லாஷ் பேஸ். இது போட்டா என்ன ஆகும்னா நம்பரை பேஸால டிவைட் பண்ணும், ஆனா இன்டீஜர் போர்ஷனை மட்டும் கொடுக்கும். அப்ப ஃபிராக்ஷன் பார்ட் மிஸ்ஸிங். ஃபிராக்ஷன் பார்ட் தான் நம்ம எடுத்து பேஸால மல்டிப்ளை பண்ணி நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கடுத்து டிம் போஸ் கிடையாது நண்பா. இதுல டிம் போஸ்ட்னு ஒண்ணு நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது இல்ல, போஸ்ட்னே ஒண்ணு தேவையில்லை. டைரக்டா நம்ம ரெஸ்க்கு போயிடலாம். எப்படி எப்படி கேட்டீங்கன்னா res equals val of remainder ampersand res. இது என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இந்த val அப்படின்ற array பாருங்க. val equals இங்க பாரு arrayன்னு சொல்லிட்டு 0 1 2 3 4 5 6 ABCDEF வரைக்கும் இருக்குது இல்லையா? இப்ப என்ன ஆகும்னா ரிமைண்டர் 0வா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. வரும்போது இதுல -1 ஏதாவது போட்டுருக்கிறோமா பாருங்க. -1 போட்டிருக்கோமா பாருங்க. எப்படிங்க +1 + அப்படியே போட்டிருக்கா val of remainder. சரி, இதனோட ரிசல்ட் சரியா வருதான்னு நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். நம்ம இதுல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா பண்ணிக்க வேண்டியது சரி. சரியா? இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இந்த வேல்ற அரேல 0ல இருந்து 15 வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கு. 10க்கு மேல இருக்கிறது ஏபிசிடின்னு வரும். இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒருவேளை இந்த ரிமைண்டர்ல 12ன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்பர் வந்து ரிமைண்டர்ல 12ன்னு வருது. 12க்கு பாத்தீங்கன்னா 12 நம்ம எழுத முடியாது. ஏபிசி சி தான் வந்து நமக்கு 12 இல்லையா? இது என்ன பண்ணும், இந்த வேல்ற அரேல போயிட்டு ரிமைண்டரோட வேல்யூ வந்து 12வது எலிமெண்ட் தூக்கி வந்து இங்க போட்டுரும். சின்றது தானா இங்க வரும். அதுக்கு தான் வேல்ன்றது இங்க போடும். சரியா? வேல்ற அரேக்கு 12வது எலிமெண்ட் ரிமைண்டர் என்னவோ அத்தனையாவது எலிமெண்ட் எடுத்து வந்து போடு அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா ரித்திகா? கரெக்டா இது? ஓகேம்மா. சரி, அதுக்கு அடுத்தது ஏமா அப்பாக்கு 1 மணி 1 மணிக்கு வராரா? சரி, நான் 1 மணிக்குள்ளேயே கீழே அனுப்பிடுறேன். 12:45 அனுப்பிடுறேன். சரியா? நீ ஒரு 1 மணிக்கா 12 மணிக்கு வர வேணான்றாரு. 1 மணிக்கு வந்தா போதும்னு சொல்றாரா? சரி சரி, 1 மணிக்கு கரெக்டா அனுப்பி. சரி, ஓகே. சரி அது சீக்கிரமா வர வேணாம்னு சொல்றாங்க. சரி, ஓகே பசங்களா? ஓகே பசங்களா? நம்ம வழக்கம் போல இங்க பாருங்க, நம் புது வேல்யூ என்ன கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஒரு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணு, பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணு. இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா நம் மைனஸ் ரிமைண்டர் ஸ்லாஷ் பேஸ். இதுவும் மாறல, தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த இடத்துல ஒண்ணு வெறும ரிமைண்டர்னு நம்ம பழத்துல எல்லாம் போட்டோம். இங்க என்ன பண்றோம், வேல் ஆஃப் ரிமைண்டர்னு போடுறோம். அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். ஓகேவா? இதே தான் நமக்கு அடுத்ததுலயும் வரும். அடுத்ததுல என்ன வரும் கேட்டீங்கன்னாக்கா வேல் ஆஃப் ரிமைண்டர் அதுதான் வரும். ஆனா இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் ஈக்குவல்ஸ் லெஃப்ட் கிடையாது. இதுல frac greater than 0, while frac greater than 0. இது ரிமைண்டர் வந்து கவனிப்பில்லைங்களா? இங்க நம் ஸ்டார், அதாவது வந்து அப்படியே frac ஸ்டார் போட்டு பேஸ் போட்டுக்க வேண்டியதுதான். frac ஸ்டார் பேஸ் போட்டு 1ஆல டிவைட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இங்க பாருங்க, இது எப்படின்னா ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளால frac ஸ்டார் பேஸ், இத வந்து இன்டிஜரா மாத்திக்கணும். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், சி இன்ட்னு சொல்றோம். சி இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ இன்டிஜருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு /1 இப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் 1ஆல டிவைட் பண்ணி கொடுத்துரும். இருக்கு இல்லைங்களா? இங்க வெளியில ஒரு பிராக்கெட். இது எதுக்கு தெரியுமா? ஒட்டு மொத்தமா வர ரிசல்ட்ட வந்து இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக. எப்படின்னா frac ஸ்டார் பேஸ், நம்ம வந்து frac வந்து நம்ம காலையில போட்டோம்ல, அதே 29.625 போடுவோமா? 29.625 தானே போட்டோம். போட்டா இரு 29, அதாவது 625 போட்டோமா? இரு நம்ம ஒரு புது நம்பர் போடுவோம். போட்டுட்டு அதுக்கான வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஹெக்ஸா டு டெசிமல் தானே? ஹெக்ஸாடெசிமல் டு டெசிமல் தானே வருது? இல்ல, டெசிமல் டு ஹெக்ஸா. ஆமா, அப்ப வந்து நம்ம அதே நம்பரை போட்டு வேற ரிசல்ட் வரும்.
அது பாத்துக்கலாம் 27.625 போட்டுக்கலாம் அதுக்கான ரிசல்ட் இதுல பாத்து சரி இப்போ வந்து இதுல போஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேணாம் பிள்ளைங்களா இந்த ஒரு வரியை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இது தேவையில்லை ரெஸ் ஈக்வல்ஸ் ரெஸ் ஏமா மால்தி அக்கா தம்பி எல்லாம் இன்னைக்கு ஆப்சன்ட் உட்கார் பா அவங்க வரும் இல்ல அங்க வரல அவங்க இன்னைக்கு ஆப்சன்ட் சரியா நம்ம நாளைக்கு வரட்டும் பேசிக்கலாம் பா சரி ஓகே டோன்ட் வரி வருவாங்க நாளைக்கு வருவாங்க நேம் எழுதுறதுக்கா நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ஓகே நீ அப்புறமா நம்ம அங்க போய் டைப் பண்ணும்போது எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே சரி இப்போதைக்கு கிளாஸ் கவுனி சரியா நடு டிஸ்டர்ப் பண்ணா இவங்க எல்லாம் வேணும்னு நம்மள ஏமாத்திடுவாங்க ஓகேப்பா நீ தானே ஒழுங்கா கவனிக்கிற இவங்க எல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்க அப்புறமா அதனால நம்ம வந்து சரி கவனி சரி பிள்ளைங்களா இப்ப லாஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ராக் ஈக்வல்ஸ் ஃப்ராக் ஸ்டார் பேஸ் மிர்துலா வா இன்னைக்கு ஆப்சன்ட் பேரு சரி ஓகே ஓகே சரிம்மா சரிம்மா ஓகே மது கிளாஸ் முடிச்சிடலாம் இரு ஃப்ராக் ஸ்டார் பேஸ் இருங்க மைனஸ் ரிமைண்டர் சரியா சரிம்மா இப்ப வந்து ஃப்ராக்கோட நியூ வேல்யூ என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃப்ராக் இது எல்லாமே மாறல தெரியுதா உங்களுக்கு பசங்களா இது எல்லாம் பழைய ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிறதே தான் இங்க ஒன்னே ஒண்ணு வேல் ஆஃப் ரிமைண்டர்னு சொல்றோம் வெறும் ரிமைண்டர் சொல்றதுக்கு பதிலா இது எதுவுமே மாறல அங்க ஒரு வேல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆரே போட்டோம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஓகேவா ரைட்டா இவ்வளவுதான் எதுமா 16 தான்ப்பா பேஸ் 16 சரி இப்ப நான் சேவ் பண்ணிட்டு இரு யூசர் ஃபார்ம்ல போயிட்டு டெசிமல் டு ஹெக்ஸாடெசிமல் டு டெசிமல் அப்படியே ரிவர்ஸ் இது எப்படின்னா டெசிமல் டு ஹெக்ஸா ஒரு சிம்பிள் டெசிமல் டு ஹெக்ஸாடெசிமல் ஏமா இரு ஒரு நிமிஷம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நான் உனக்கு சைன் போட்டு தரேன் சரியா வச்சுக்கோ சரிம்மா சரிம்மா ஓகே கவனி பிள்ளைங்களா துபாய் நம்ம ரெண்டு சேஞ்ச் பண்றோம் ஒண்ணு வந்து டைட்டில் வந்து டெசிமல் டு ஹெக்ஸான்னு மாத்துறோம் அப்புறமா இன்புட் நம்பரை வந்து டெசிமல்னு போடுறோம் ரைட்டா இப்ப நம்ம ரன் கொடுப்போமா கொடுப்போம் இப்ப அதே 27.625 போட போறோம் 625 ரைட்டா கவனி பிள்ளைங்களா 27.625 போட்டோம்னா இதுல வந்து 16ஆல டிவைட் பண்றோம் 16ஆல டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் இரு எக்ஸ்ட்ரா இது என்ன ஆகும் ஒரு தடவை தான் டிவைட் பண்ணும் 32 போக முடியாது அப்ப என்ன ஆகும் 1 ஃபர்ஸ்ட் வரும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 16 வந்து 11 தள்ளி வருதா 11னா பி ஓகேவா 1b அதுக்கப்புறம் இந்த 0.625 வந்து 16ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 8.8 வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் விண்டோஸ் ஆர் கால்க் கொடுப்போம் 0.625 வந்து முன்ன நமக்கு 0.6 வந்து 0.5 வந்ததா இது 0.25 வரும் 0.625 இரு 625 ஸ்டார் 16 போட்டா 10 வருதா அவ்வளவுதான் 0.13 ஓகேவா அதான் வரும் 10 ஏ வரும் ஏ வரும் இப்ப கன்வெர்ட் கொடுப்போம் 1b.a வந்துன்னா கரெக்ட் ஆனா 1b டாட் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன் மிஸ் பண்ணோம்னா இங்க வந்து இந்த இடத்துல இந்த செகண்ட் லூப் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லம்மா இந்த இடத்துல ஃப்ராக் அது ரெஸ் ஈக்வல்ஸ் ஆகுது ரீசெட் கொடுத்து வரேன் ஆமா ரெஸ் இங்க வந்து வியூ கோட் இந்த இடத்துல இங்க என்ன பண்ணும் ரெஸ் ஈக்வல்ஸ் ரெஸ் ஆம்பர்சாண்ட் டபுள் கோட்ஸ் குள்ளால ஒரு டாட் வைக்கணும் வச்சா கரெக்டா வரும் இது நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் இதுல இந்த காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான எரர்லாம் அதிகமா வரும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரியே நினைப்போம் கொஞ்சம் மிஸ் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் 27.625 கொடுக்குறோம் கொடுத்தா நமக்கு வர வேண்டிய ரிசல்ட் 1b.a வந்தா சரி ஓகேவா
ஏன் அத கரெக்டா தான். ஓகேப்பா, புரியுதா? இதோட மாயாண்டி குடும்பத்தார்ல இருக்கிற 6 பேருக்கு நாம குட் பை சொல்லிட்டோம். உங்களுக்கு இந்த சோர்ஸ் கோட் இருக்குது அங்க. ஓகேப்பா, சோர்ஸ் கோட் ஏதுமா சோர்ஸ் கோடா? ஒரு 10 நிமிஷம். Yes, agree. Now we start. என்னங்கம்மா? பசங்களா, இன்டர்நேஷனல் யோகா டே நாளைக்கு. அது என்ன பண்ண போறீங்க எல்லாரும்? நீங்க எதுவும் பண்ண வேணாம்னு தயவு செஞ்சு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க பாட்டுக்கு அமைதியா வந்து உள்ள வந்துருங்க. காலையில 10 மணிக்கு அங்க வீடியோ எடுக்க போறேன். நீங்க எல்லாம் 9 மணிக்கு உள்ள வந்தா போதும். ஏமா சுதானா நீமா மேடம் வந்து பியூட்டிஷியன் பசங்க பண்ணா போதும்னு சொல்லிட்டாங்கம்மா. அவங்களுக்கு யோகா இருக்குது அதனால. அப்படியா? சரி சரி சுதானா, நான் காலையில சொல்றேன் பிரின்ஸ் கிட்ட. இது மாதிரி சுதானா செய்யும், நான் உங்களை சுதானாவை அனுப்பி விடுறேன் கீழன்னு சொல்றேன். நீங்க போய் யோகா பார்க்க போறீங்க. சரி, அவ்வளவுதான். எங்க ரூம் லாக் பண்ணி அவ்வளவு. சரி சுதானா, ஓகேம்மா. ஏப்பா கிளாஸ் தானே? ஓகேம்மா. Now we start the class. Ma, I'll give you the source code, don't worry. Printed source code is ready. I take and print out and it is in the drawer. I'll give you the source code, no problem, don't worry. Yes. Look, ma. Yes. They said source code is human readable program instruction. Whatever we have written so far, option explicit, dim, x, y, z, all those things are called source code. These are source code. The source code can be source code, human readable code. Source code is human readable code. Okay, then we can either compile the source code or interpret the source code. Compile or interpret. Compilation is a one-time process. Do everything at once. It is compilation. When you start eating, your mummy may dump everything on your plate. That is compilation. All the items loaded together on the plate. Okay, you need not call her again. It is compilation. Whereas your mummy may prepare something, dosa or vada, something, and give and place it in your plate, hot steaming. It's interpretation. One by one, execution of source code, line by line. Line by line execution of source code is called interpretation. One time compilation, then run many times. It is called compilation. Okay, compilation, interpretation, one time process. Compilation is a single time process. It gives you machine code or binary code or executable code. These three names denote a single thing: executable code, machine code, binary code. Can you repeat? Executable code, binary code, machine code. Executable code, binary code, machine code. Okay, all these are the same thing. The code which runs in a computer, it's exe. It's normally having exe extension. Any executable file will have .exe as the extension. Okay, then interpreted code
is translated one line at a time. Line by line translation of source code. It's called interpretation. What are the popular compiled languages? C, C++, Java, C Sharp, all these are compiled programming languages. These are used for higher level applications. Whereas for people like us who have just half the amount of brain normally had by others, we have interpreted language. Okay. What are those languages? These are for people like us. Okay. These are JavaScript, Perl, Python, then Unix or Linux shell scripts, etc. These are interpreted languages. Basic, QBasic, basic, all those are interpreted languages. Interpreter is very slow. Okay. Whereas debugging is easy. When there is an error, you can easily correct the error, come back to execute the program. Okay, whereas in compiler, it does not allow you to compile the program until all the errors are eliminated. For compiler, there should be no error. There should be zero error for the compiler to finish the process. Only after that you can run the program. Whereas in an interpreter, you can run the program to the point where error occurs. Till then it will be running. When the error occurs, it will report the error and quit. Okay. Interpreter is a bit easy to run. For us, for people like us, interpreter is better. Okay. Then, but JavaScript. This is the thing we have covered on Sunday's class. Again, we are repeating the same thing. Saturday's online class. Any JavaScript code is enclosed within a special tag. What is the tag? Hello. What is the tag? What is the tag for enclosing JavaScript? Archana? Yes. Harini, super. Script/script. Script/script. Okay. Within that, we have to specify two things. One is type equals text/JavaScript. Language equals JavaScript. Okay. These two are the properties we specify. And then optionally, src equals the name of the file in which JavaScript code is written. Okay. These are the major components of script tag. Three components. One is type, other one is language, the third one is src. Script, type equals text/JavaScript, language equals JavaScript, src equals name of the file in which JavaScript is typed. Okay. Then all JavaScript files have .js as the extension. If you create a specific JavaScript file, the extension will be .js. JS for JavaScript. Okay. Then comments in JavaScript. There are two types of comments. One comment is, you could say somebody is talking during the class. You would say stop for a while. Till the class ends, you shut your system down. This is a single line comment. Please be quiet for a while. For a single line, you can have double slash as the commenting tool. This, wherever double slash occurs, beyond this point, you have a comment. Up to double slash, the code will be executed. When double slash occurs, your code will be ignored. After the double slash, this portion is ignored. This is a comment. Okay, then there may be some event in which you specify that a person should not talk for the entire day. Maybe there is an inspection. Someone would be loitering. Someone would be saying something funny all the time. Then we say you shut down for this entire day. That is a multi-line command. This is a multi-line command. It starts on a line, it runs up to many lines, then ends with a */. Multi-line command starts with /*, ends with */. Okay, /*, This is the multi-line command. Therefore, there are two types of commands in JavaScript. One is a single line command, the other one is a multi-line command. Single line command, double slash. Multi-line command, /* followed by */. Okay. What is a single line command? Double slash. What is a single line command? Double slash. What is a single line command? Double slash. Then what is a multi-line command? */*. Followed by */*. Followed by //
Can we repeat together? Slash star followed by star slash. Once more. Slash star followed by star slash. Slash star followed by star slash. Okay, ma. Okay, ma. Done. Special treatment will be offered later. Application of JavaScript in web. What is the use for JavaScript? When we write some HTML code, we wish to acquire some data from applicants. Say our online application portal. Students are expected to apply for getting admission. They may do some mistake. They may commit some mistake. If you do not provide any JavaScript checking, the mistake will go to the server and then their data, their application may itself be rejected. Whereas JavaScript makes sure that your data is valid. Aadhaar, that should be 12 digits. Suppose the person mistypes the Aadhaar number. It has got 13 digits or 11 digits. It will immediately report your Aadhaar number is invalid. It should have exactly 12 digits. Mobile number, it should be just 10 digits. In case the person mistypes it 11 or 12 digits, it will immediately report that you have done a mistake. Mobile number should be exactly 10 digits long. All these things are possible using JavaScript because it runs within a browser. It runs within a browser. Like, what is the browser we use for programming? Firefox. XAMPP is a server framework browser. Firefox is the browser. XAMPP is the server. APAC is the web server. Whereas Firefox is the client. Firefox is the web client. Okay. Okay. What do you think? JavaScript can be embedded in HTML code. Yes. Like a sandwich. You have two pieces of bread within which you pack some cheese, vegetable, and other things. Similar to that, there will be HTML. Within HTML, you pack your JavaScript. Okay, it is sandwiched between HTML tags. Okay, then support for JavaScript is available in all modern web browsers. All browsers support JavaScript. That is one advantage. If you write a JavaScript code, it will run on any browser. No exemption. All browsers support JavaScript. Then JavaScript methods can be easily invoked through on-click property of a button, through on-click property or anything else. On mouse out, on mouse over, all those events. Also support triggers. They are events or triggers, event triggers. Okay. They will easily invoke any function we require. We have written one gallery, then a mascot game, then one mouse listener. When the mouse comes, one image will be displayed. When the mouse moves out, another will be displayed. When the mouse is clicked, one image will be displayed. When the mouse is double clicked, another will be displayed. All those things are possible through events and their listeners. Okay. Then JavaScript can be used dynamically to interact with the user of a web page. It will interact with the user. It will provide calculated results based on our interaction. Whatever we do, it will respond appropriately. We move the mouse, it will change it. We do some calculation, we provide some numbers, it will add or multiply or subtract the numbers and give the result. Therefore, it is possible to interact with the user. Without JavaScript, interaction is not possible. HTML will display the content. It cannot interact with the user. It cannot do whatever we request. It will do whatever has been pre-programmed. Okay. Then, since JavaScript is executed inside a browser, the danger of malware spreading to the system through script is very low. It says virus programs affect the computer, infect the computer, whereas JavaScript will not permit virus program to spread. Why? It is running only within a browser. The browser will be affected. At most cases, the browser would be affected. The computer, the entire computer would not be affected by a JavaScript based virus. In case the virus is written in JavaScript, it will not affect the entire computer.
Second thing, the code will be visible. JavaScript code will be visible within the HTML page. Therefore, it's safer to run JavaScript on a computer than web browsers are used. Then data types in JavaScript. With this, we will close this class. Okay. Data types. JavaScript does not provide explicit data types. We say var x, var y, var z. Okay. Whereas in var x, you can say x equals COPA, y equals 5.5. Then z equals null. X equals COPA. It is a string. Within double quotes, we say COPA. It's a string. When we enclose anything within double quotes or single quotes, it is a string. X equals within double quotes COPA. String. Data type is string. Then 5.5. Y equals 5.5. It is a number. The data type is a number. Then z equals null. The last one, null value, null data type. Okay. Then you say var a semicolon. You don't assign anything. You don't assign anything to that. It is undefined. Sorry. It is undefined. The fourth type. When you simply say declare a variable and do not assign anything, the data type is undefined. A baby is born. You don't provide any name. Name is undefined. The variable is like a baby. You provide it with a name. Okay, then it becomes some sort of bound to any data type. Then Boolean. You say var b equals true. When true or false is used, the data type becomes Boolean in nature. It permits only two values. One is true, other one is false. There are 5 basic data types in Java. What are the 5 types? One is string, other one is number, Boolean, undefined, null. Can you repeat with me? String, number, Boolean, undefined, null. Once more. String, number, Boolean, undefined, null. Once more. String, number, Boolean, undefined, null. These are the 5 basic data types. With this, we close today's class. We have seen compiled programming language. Throw everything at once. The entire program is converted to executable code all at once. Interpreted programming language. You write the source code, each line is executed separately. Okay. Then we have seen why JavaScript is suitable, because it is running inside a browser. It is a safe language. Okay. Then data types available within JavaScript: string, number, Boolean, undefined, null. 5 data types are available in JavaScript. With this, we close today's class. Yes. Test is already open.